مرحبا، في هذا الفيديو سنتحدث عن نطق الحرف S في آخر الفعل المصرف في المضارع البسيط مع ضمائر المفرد الغائب he, she, it. للحرف S 3 أشكال في النطق عند وروده في آخر الفعل، وهي س, ز, is. ينطق الحرف S بصوت س إذا كان الفعل ينتهي بصوت من الأصوات الساكنة التالية: ب، ت، ك، ف، ث. P, hops, hops, sleeps, sleeps, keeps, keeps, t, eats, eats, meets, meets, writes, writes, k, likes, likes, walks, walks, drinks, drinks, f, laughs, laughs, coughs, coughs. ينطق الحرف S بصوت ز أولاً إذا كان الفعل ينتهي بصوت من الأصوات الساكنة التالية: ب، د، ج، ل، م، ن، ر، ذ، ي، ذ، و. B, rubs, 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 grabs, grabs. D, feeds, feeds, needs, needs, ends, ends. G, hugs, hugs, jogs, jogs, begs, begs. L, feels, feels, heals, heals, falls, falls. M, dreams, dreams, blames, blames, aims, aims. N, learns, learns, cleans, cleans, runs, runs. R, hears, hears, wears, wears, appears, appears. V, loves, loves, leaves, leaves, drives, drives. Y, plays, plays, stays, stays, tries, tries. The, breathes, breathes, bathes, bathes, sunbathes, sunbathes. W, knows, knows, grows, grows, goes, goes. ثانياً ينطق الحرف S بصوت ز إذا كان الفعل ينتهي بصوت منطوق بحركة، أي لم ينطق بسكون. لنرى أمثلة: sees, sees, flees, flees, has, has, says, says, does, does, is, is. Peas, peas. ينطق الحرف S بصوت is إذا كان الفعل ينتهي بصوت من الأصوات التالية: ش،
ch, j, s, z. sh. Finishes, finishes. Brushes, brushes. Wishes, wishes. ch. Watches, watches. Catches, catches. Matches, matches. j. Changes, changes. Charges, charges. Arranges, arranges. s. Kisses, kisses. Replaces, replaces. Misses, misses. z. Analyzes, analyzes. Criticizes, criticizes. Freezes, freezes. And that's the end of another video, everyone. Thank you very much for watching. Until next time, bye. شكرا على المشاهدة، ونلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله.